And we are live. Good evening, everybody. Welcome to Macroman Solutions presents Bizrant. So this week we have an interesting startup to talk about. Um, Aroggo. They are currently the only health tech startup that is has an exceptional rise. They had a series of funding that were like phenomenal compared to previous attempts. So we'll be talking about that. So we just let's just wait a few minutes before we actually start the conversation over here. Um, but before that, we do have some other news that we'd like to talk about. If Zubair, you can go ahead with the first one. Um, হুম, আমি আজকে সকালে এটা দেখলাম, সকালে না সন্ধ্যার পর একটা কেবল গ্রামে একটা নিউজ দেখলাম, যেটা পোস্ট হয়েছিল ঢাকা ট্রিবিউনে। তো hmm, বাংলাদেশে একজন টিনেজার, hmm, সে প্রস্থেটিক আর্মস এত অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে দিচ্ছিল যে তার hmm. কাছে এখন ফরেন বায়ার্স আছে। ওর কাছে ইন্ডিয়ান বায়ার্স আছে, মালয়েশিয়ান অ্যান্ড ইউএস অ্যান্ড মজার Turkey. বিষয় হচ্ছে এটা যে টার্কি তো অলরেডি পাঠিয়ে দিছে প্রোডাক্ট। Brilliant. So before our podcast শুরু করছিলাম, we just checked out Joy Borua's. Basically, that's his name. Joy Borua is uh, let's say like a young man in Chittagong. So আমরা ওর ইউটিউব চ্যানেল দেখতেছিলাম, he posts most of his work there, ওর সব robotic projects like dating back to 4 বছর আগের থেকে ও স্টার্ট করছে। I think এর আগের থেকেও he had a interest in robotics. Robotics এ interest না থাকলে of course you can never go this far. But হুম ওর খুব একটা ইন্টারেস্টিং অ্যাঙ্গেল। অনেকে কিন্তু robotics এর এই যে ছোট ছোট বটস বানায়, অনেক কম্পিটিশনস পারে, বাট ওর একটা কেমন একটা নভেল একটা আইডিয়া ছিল যে না, আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ প্রস্থেটিক্স, যেটা অনেকে ভাবে না কিন্তু। দে অলওয়েজ ওয়ান্ট টু মেক আ মার্স রোভার, মুন রোভার, এগুলি দ্য হট কেকস অফ রোবটিক্স যে সবাই করে, ইউনিভার্সিটিতে হোক, ব্র্যাকে হোক বা বুয়েটে হোক, ইউ সি অল দিস স্মল স্মল রোবটিক প্রজেক্টস। বাট ওরটা খুব একটা হাম্বল একটা অ্যাপ্রোচ দ্যাট prosthetics no one can afford prosthetics আছে কিন্তু ও যে হুম টেকনোলজি নিয়ে কাজ করতেছে ইটস নট লাইক ইটস আ রেভলিউশনারি নিউ টেকনোলজি, আর ও যে প্রাইসে ডেলিভার করতে পারতেছে এই প্রোডাক্টগুলি, ইটস আনহার্ড অফ। অ্যান্ড ইটস নট লাইক যে আমি আর জাস্ট টকিং টু জুবাইর জাস্ট বিফোর দিস যে ব্রেইন সিগন্যালস ইউজ করে যে প্রস্থেটিক্সগুলি বানানো হয়, they rack up to like hundreds of thousands of dollars এক একটা prosthetic. So uh, a common middle class man in Bangladesh, jar maybe the person doesn't have an arm or something like that, they would not never be able to afford $100,000 prosthetics unless some অনেক humble এক uh, কি বলে company comes and donates it to them, but there's no way that my man can afford it. But he has made this possible, and really, like, I would like to really congratulate him. He's doing such a massive actor project on his own. Like, খুব কিন্তু রেয়ারলি দেখা যায় যে সবাই টিমে কাজ করে when you're working with robotics and all this, because কেউ কেউর প্রোগ্রামিং এ স্কিল থাকে, কেউ কেউর ইলেকট্রনিক্স the electronic bit of robotics হুম uh, হার্ডওয়্যার থিংস। হ্যাঁ হার্ডওয়্যার থিংসে ও সবই করতেছে একাই ইন হিজ ওন রুম। সময় টিভি did a report on him যেটা ওর ইউটিউবে পাবলিশ করা আছে। So if you can go ahead and check out his YouTube channel. It's Joy Borua Lablu, I think. হুম So আর ওর মজার বিষয় কি, ওর কিন্তু প্রত্যেক সেগমেন্টে এক একটা ভাগ করা, যে 30,000-এ এটা দিব, mm, 50,000 to 60,000 এটা হবে, আবার 1 লাখ পর্যন্ত যায়। কিন্তু ওর যে 30,000 to 40,000 প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে যে প্রসেসিস গুলো আছে, ওগুলো সব প্লাস্টিক দেয়, সিলিকন mm, কাভারটা দেয় না। mm. এর জন্য আমার যেটা Because I think like হুম I just to think about it, এগুলি যে materials ও বাংলাদেশে সোর্স করতে পারতেছে, and তাও চার্জিং such
মানে মিনিস্কুল অ্যামাউন্ট ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। যাই হোক, মানে একটা প্রস্ট্যাটিক, বাংলাদেশে তো প্রস্ট্যাটিক ইউজ করা হয় মেইনলি ফিট বা হ্যান্ড, বাট দিজ আর আনমুভেবল, যেগুলি বলি আমরা যে ইউ ক্যান মুভ দেম, দে জাস্ট কসমেটিক ই, বাট এটা তো দে আর ইউজিং ফর ডেইলি টাস্ক, হোল্ডিং আ স্মার্টফোন, eating something. It can be like holding a spoon and a fork, বটল ধরা, অনেক কিছু হিউম্যান জিনিসপত্র আছে যেটা মানে that are robotic prosthetic can enhance a person's life. People who do not have arms and legs and like such. Oh, যা mainly দেখলাম mainly বেসিক he's কাজ working. করে হ্যাঁ, ফেলে। হুম। হ্যাঁ, and mainly he's working on hands. I haven't seen a leg prosthetic, but leg prosthetic খুব you know, স্পেশালি লাইক যারা ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড করে প্যারালিম্পিক্সে, সো এটারও একটা মানে দের ইজ আ বিগ সেগমেন্ট অফ, আমাদের তো প্যারালিম্পিক্সে অনেক বড় টিম যায় এভরি ইয়ার, সো you know, Lablu has that niche to explore. So really congratulate him and all the best. We'll surely be following Lalu's story through his journey. Future, of course. Let's see what he lands. But other than that, they have some other news as well. Binance was hacked basically last week, if I'm not লাস্ট উইকে হয়েছিল last এটা। week, and so it was not a very big amount, but a North Korean hacker group was responsible for it, or probably 5.3 million, if I'm not wrong, or $5.2 million at a hack hoy. Um, I was just telling Zubair the other, daily meme coins transaction is much more than this, like hundreds of millions of dollars daily transaction hoy. So it was a minuscule amount, but when it comes to like hacks and crypto, it's very bad news basically. হুম World, one of the, if not they're the biggest, one of the biggest exchanges, crypto exchange, like they are legit as it goes. FTX is another one. Binance, of course, very well known even in Bangladesh. Even though there is a gray area in Bangladesh, gray key, is just banned completely by the regulatory board. But of course, that's that. But Binance hacked a খুব interesting because it comes at a time by a lot of crypto NFTs and everything are getting massive investments from VCs, and ওরা legitimacy পাচ্ছে through the VC world and tech world, that a lot of people are making gaming companies, some are creating like artwork এর জন্য NFTs, market space and whatnot. So a lot of projects are coming in Singapore. One projects we have seen in the last few uh, weeks or months. I think we covered one as our text post for one of the crypto projects back in like a few months ago. But this was interesting. But also, RO interesting is that they just recovered most of the funds, so that was pretty good. মানে ওদের credibility যে যদি কোনো question উঠে যে না, we got hacked, but we still recovered most of the funds, and we make sure that anyways ওদের কিন্তু সিকিউরিটি কিন্তু massively complicated, and ওদের অনেক strict security of Binance, হুম yeah. So it's a good thing that they recovered it, and কেউ ওদের উপর আঙ্গুল তুলতে পারবে না যে পরে যে রিকভার করতে পারে নাই। and সিকিউরিটি নিয়ে crypto and security is like synonymous, right? ক্রিপ্টোর হ্যাঁ সাথে তো মানে হ্যাকিং হয় জাস্ট, ক্রিপ্টোই তো এনক্রিপ্টেড পুরো ট্রানজেকশন, তোমার হ্যাঁ। তো ওই সিকিউরিটিটা মেনটেন করার লাগে। বাট নর্থ কোরিয়ান হ্যাকার গুলা একটু বেশি আর কি, বলা হুম কথা হুম আছে না, চাল্লু হয়। তো তারা হচ্ছে ওই রকম যে যারা যার কাছে পয়েন্ট করবে তার কিছু না কিছু একটা আর কি ক্ষতি ট্রু ট্রু করবে। ট্রু আমাদের তো কিন্তু ক্রিপ্টো আর এনএফটি কিন্তু এই যে সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ায় অনেক বেশি এখন গ্রো করতেছে। হুম লাইক হুম ট্রু প্রত্যেক মান্থের পরপরই দেখি যে সিঙ্গাপুরে কোনো একটা ক্রিপ্টো ফার্ম ফান্ডিংস পায়, কোনো একটা হুম নতুন কেউ অ্যাকোয়ার করে। তো হুম হোপফুলি বাংলাদেশে এটা স্টার্ট হবে, যদি হোপফুলি না আর কি সেম ব্যানটা থাকে। এখন তো হ্যাঁ বিটকয়েনই ব্যান করা। ট্রু, মানে বিটকয়েন কি সব কয়েন্সই ব্যান্ড, হুম ক্রিপ্টোকারেন্সি ইজ নট অ্যালাউড বাংলাদেশে, বাট um মানে কি বলে, there's a solution for everything. India banned ছিল, and then they legalized it through their own exchange and হুম whatnot. So
Bangladesh, of course, there is opportunities. If you want to legalize it here, make exchanges, local exchanges, It's have gonna it take work. time because It is ইন্ডিয়া definitely going কিন্তু to. ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মনে হয় ই স্পোর্টস যেটা এটা কিন্তু অলরেডি এডুকেশন ইনক্লুডেড করা হয়েছে, লাইক ইউ ক্যান Hmm. স্টাডি ই স্পোর্টস, বাট বাংলাদেশে কিন্তু এখনো গ্রোয়িং, এখনো Yeah. পপুলারিটি পাচ্ছে, পপুলার আছে কিন্তু ওই লেভেল পর্যন্ত উঠতে পারে নাই এখনো। ওইটাই লেজিটিমেসি যেটা দেয় থ্রু গভর্নমেন্ট যখন এই যে টেক্সট বুকসে ইনক্লুড করে বা দে ওয়ান্ট টু ইনিশিয়েট, বিকজ বাংলাদেশে কিন্তু এই যে যেমন এই যে জয়ের যে স্টোরিটা, যে প্রস্থেটিক্স বানালো একটা রুমের মধ্যে উইদাউট এনি হেল্প, কোনো ও তো কোনো প্রি সিড ফান্ডিং পায় না ফ্রম এনি ভিসিস, ও নিজেই করতেছে, হ্যাঁ। সো এমন অনেক স্টোরিজ থাকে, বাট একটু a little help can put go a long way. Cryptocurrency is not only for just money making a lot of things. There's NFT huge একটা কি বলে পটেনশিয়াল আছে বাংলাদেশে। আমাদের লোকাল আর্ট যেটা আছে, আম, নকশি কাঁথা হোক বা অন্য কিছু হোক, লোকাল আর্টের কিন্তু অনেক ম্যাসিভ একটা মার্কেটের একটা পটেনশিয়াল আছে, যেটা এনএফটিস ক্যান এক্সপ্লোর ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ফটোগ্রাফার্স আর ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড, world press photographer, world press photoতে every other year somebody is winning award, or সনির award আমার তো এই এমনি। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের এই অ্যাম্বাসেডর হইলো না, এই যে আমি নামটা ভুলে গেলাম, একটা ফটোগ্রাফার অনেক প্রোটেস্ট করে উঠছিল 2018-এর যে একটা মুভমেন্ট হলো, রাইট, রাইট। শহীদুল আলম স্যার, ইয়েস, সে তো হ্যাঁ, এখন হ্যাঁ। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্স এর হুম, অ্যাম্বাসেডর। yeah, so this like NFTs এর কিন্তু অনেক 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 potential আছে। um আমাদের photo essays are very well renowned আমাদের। It's not I'm just saying যে আমাদের protest নিয়েই cover করতেছে রিয়েলিস্টিক কিছু। আমাদের কিন্তু আর্ট ফটোগ্রাফি যেটা বলে, হ্যাঁ, অ্যাবস্ট্রাক্ট যে আর্ট ফটোগ্রাফি হয়, ওটারও কিন্তু there is like a lot of practitioners in বাংলাদেশ, যে ওরা অনেক এমন কিছু আর্ট ফর্ম বানায় যেটা উইথ থ্রু ফটোগ্রাফি, যে ইজ ভেরি লাইক টেস্টফুল অ্যান্ড ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরিজও বলে, হ্যাঁ। এটা ওই যে ছবি মেলাতে এভরি ইয়ার ইউ সি প্রজেক্টস লাইক দিস। এগুলিতে এগুলি যদি এনএফটিতে you can convert, there's like a lot of potential even, and lot of revenue opportunities for photographers, because I know for a fact that photographers ওদের গিয়ারের পিছে যতটুকু ঢালে, I don't think they actually earn that much back through their work. They only do it because they love their passion for that. এটা hobby বলবো না, a lot of people, um, it's their কি বলে, it's all they know and all they want to do. So um, so crypto has a lot of potential just outside of the financial bit of it. um, Other than that, Zubair, what was the next story we're going to talk about? I think we Mm. should go straight to Aroggo. Yeah, let's do it. Yeah. um, let's drop in our intro now. All right, Yeah. enjoy, guys. All right, so let's talk about Aroggo. So before we start talking about Aroggo, I just like to talk about the people that were before, all the companies, all the startups that were before Aroggo. Aroggo is in a very interesting position in today, because um, অরোগ্যর আগে কিন্তু ডক্টরও ছিল। দেয়ার আদার স্টার্টআপস যারা ফার্মেসি কি বলে মেডিসিন ডেলিভারির জন্য দে ট্রাইড। ফর্টিসের একটা ইনিশিয়েটিভ ছিল, দ্য ফর্টিস হসপিটালস, যেটা so they tried with the app. Doctorla tried with appointments, যেটা ওরা ফান্ডিং পেতে ওদের অনেক ইস্যুস ফেস করতে হয়েছে। আর me and Zubair were talking about it, that it is due to the fact that ওদের এই বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল যে রেগুলেটরি বোর্ড আছে, আমাদের যে মেডিকেল বোর্ডগুলি আছে, অনেকগুলি রেগুলেটরি ইস্যুস আছে when you start working in a space like বাংলাদেশের হেলথ কেয়ার. Healthcare is very important to Bangladeshis. Of course, we are a country that, of course, like any other country, healthcare is very important to us. But
ওই লেভেলে we cannot afford to provide the citizens with such quality কি বলে healthcare. For most of the country is just গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র or Dhaka Medical College. Yeah, that is the ultimate goal. Like if you could get really sick, so ও এইসব রেগুলেটরি জিনিসপত্রই যখন এই টেকনোলজিগুলিকে আই সামহাউ ফিল দ্যাট দিস স্লো দেম ডাউন একটা একটা চোক পয়েন্ট ক্রিয়েট করে which results into them not getting the funding, they're not getting the support that they need, because if you want to work in a healthcare space, you need the support from the doctors, you need the support from the the medical colleges, and you need the support from the pharmaceutical companies, because Bangladesh pharmaceutical companies are world renowned. They Square have factories worldwide. Other factories are say আমাদের medicine is so good that they are exported to other countries, but আমরা নিজেই ওটা পাই না, যেটা Zubair was just mentioning this. You can expand on that, Zubair, যে And বাংলাদেশে কিন্তু হ্যাঁ বলো শেষ করো হ্যাঁ, তারপর no, বলো। why do you think that that is like আই থিঙ্ক বাংলাদেশে লাইক মনে করে যে পেশেন্টরা হয়তো বা অ্যাফোর্ড করতে পারবে না এক, অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম সময়ে কিছু হলে বাঙালিরা হচ্ছে থাইল্যান্ডে দৌড় দেয় বা অন্য কোনো কান্ট্রিতে দৌড় দেয়। এখন এটা কিন্তু একটা কারণ হইতে পারে, বিকজ এমন অনেক ইকুইপমেন্টস আছে যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে নাই, বাংলাদেশে হসপিটালসে নাই। অলতো আমার মনে হয় যে এখন ওই যে ইউনাইটেড হসপিটাল আর অ্যাপোলোর মতো বড় বড় যে হসপিটালগুলো আছে তারা ট্রাই করতেছে ওই ধরনের ইকুইপমেন্টস গুলো আনতে, বিকজ তুমি ডক্টর কিন্তু হসপিটাল যদি তোমাকে প্রপার ইকুইপমেন্টস প্রোভাইড করতে না পারে তাহলে কিন্তু তুমি সেই আর কি ট্রিটমেন্টটা করতে পারবে না। লাইক ইউ ক্যান্ট রিস্ক সামওয়ানস লাইফ। No, of course not. You cannot And risk that. These Apollo not তো এখন তো Evercare. এবার Yeah. So these these people try, but যেটা বললাম majority of the country কিন্তু they not be going to these eventually it is আমরা যেটা বলি মাদ্রাজ যেতে হবে, আর নাইলে আর people if they have a little more money they go to Bangkok or Singapore, because এই যে Bangkok হসপিটালের কিন্তু they have a checkup center here, এখান থেকে রেফার করে they send them there. মাউন্ট এলিজাবেথ যেটা সিঙ্গাপুরের অনেক ফেমাস একটা হসপিটাল, ওদের একটা সেন্টার গুলশানে আছে, দে রেফার ব্যাক। সো দে নো যে বাংলাদেশের মেডিকেল ট্যুরিজম যেটা বলে ইজ আ ভেরি হিউজ একটা ইন্ডাস্ট্রি। ওকে, মেজরিটি অফ ইট ইজ ইন ইন্ডিয়া। মোস্ট অফ আস ইফ we get sick, we seek towards India, Kolkata হোক, Delhi হোক, Chennai হোক, people go there because healthcare is a little more affordable, and I feel like একটা ট্রাস্টের একটা ইস্যু আছে। বাংলাদেশি doctors are very talented, no denying this, but due to a few incidences over the decades, few na, a lot of incidents over the decades, medical malpractice জন্য অনেকেই they've suffered a lot, loss of family members, loss of you know loss of quality of life, যেটা বলি যে ভুল চিকিৎসার জন্য they suffer for the rest of their life. It has happened, there's no denying this, যে বাংলাদেশে it doesn't happen. So anyways, why we're talking about this, that healthcare is in a very interesting space right now. বাংলাদেশে অনেক কিছু কিন্তু ডেভেলপ হচ্ছে, technology has gone a long way, internet speeds have increased a lot. Telemedicine কিন্তু আমরা খুব একটা massive push দেখছি during the pandemic, because pandemic telemedicine যে online doctors Skype বা WhatsApp মানে there was no option, you had to do it, doctors did it. কিন্তু এর আগে কিন্তু এরা ট্রাই করেও পারে নাই। ডক্টর যখন ট্রাই করছিল they never could do it, because it's such a hard thing to do, to get doctors to sign up যে আমাদের ছোট একটা পার্সেন্টেজ দেন। এরা তো আর উবার ড্রাইভার না যে they would not give you their 25% revenue of their of their consultation fee. No way, that's never gonna happen. It's not because of greed, it's because they're in a certain stage of their life that why আমার তো এমনি আছে। It's not like these apps গুলি আনলে আমার এক্সট্রা আসতেছে কোনো জায়গা থেকে, এক্সট্রা
কনজিউমার্স, হ্যাঁ, ইজ দ্য সেম। আমার তো বান্ধাই কাস্টমার আছে, মানে কাস্টমার কি ক্লায়েন্ট বলতে বলা যায়। স্টিল আমার মনে হয় না যে বাংলাদেশের মধ্যে বসে ক্লায়েন্টরা অনলাইনে কনসাল্টিং এ তোমার ইন্টারেস্টেড বা ওরা এই জিনিসটা ট্রাস্ট করে। আমি আমি যদি অসুস্থ হই, আমি যদি মনে করি যে ডক্টর যদি আমাকে সামনাসামনি না দেখে তাহলে কেমনে আমাকে বুঝবে? হুম, এই ধরনের চিন্তা কিন্তু অনেকের মাথায় আছে। বাংলাদেশ যতই ডেভেলপ করুক না কেন আমাদের মানুষগুলা কিন্তু এখনো আর কি কিছু কিছু একটু ব্যাকডেটেড চিন্তা ভাবনা রাখে। ট্রু বিকজ হুম উই আর ডেভেলপিং, হ্যাঁ, সো ওইভাবে আমাদের চিন্তা ভাবনাও তো ওই লেভেলে তো আর ডেভেলপ হচ্ছে না হুম ইন মেনি অ্যাসপেক্টস। সো So what we want to talk about is that health tech এ কিন্তু অনেক potential আছে বাংলাদেশে। Doctor's appointment হোক, telemedicine হোক, even like companies like Grameen Phone with their telemedicine এ যে টেলিনরের যে telemedicineটা আছে, হুম ওরা অনেক কিন্তু ট্রাই করছে, হ্যাঁ, অনেক subscription models, uh, they try to launch like রোড সাইডে পিপল সাইন আপ করেন 300 টাকা, 10 বার ইউ ক্যান কল দ্য ডক্টর ফর কনসালটেশনস অ্যাজ ইজিলি, হ্যাঁ, 10 টাকা পার মিনিট or something like that, was it something like that. সো এগুলি অনেক ইনিশিয়েটিভ লাইক গ্রামীণ ফোন মতন কোম্পানি করেও কিন্তু পারে নাই, বিকজ অমন বিকজ আমাদের কাস্টমার বেস যেটা হ্যাজ নেভার ডেভেলপ টিল টু দ্যাট লেভেল, যে ডেভেলপমেন্টটা ওইভাবে আসতেছে না যে consumers trust telemedicine at the same rate. But এখন I feel the reality is changing a little bit, at least for like people who are tech savvy to on the younger e যে counseling boli, huh? How about হুম that? It's a good example. Youth depression and everything, অনেক কিছুই they faced over the pandemic, and online counseling কিন্তু is massive now. অন্য সব doctors I don't know about but psychiatry and psychologist is very easy because এটা তো তোমার দেখতে হইতেছে না, হ্যাঁ, হুম এটা তো কথাই is everything, talk is how you do the therapy, unless it's psychiatry you need to give medicine and whatnot. But let's talk about counseling. Counseling into is talking, right? You can just do it over a call. It's not necessary that you have to go to the counselor. So online counseling has changed quite a bit over the pandemic period, but ওইভাবে অ্যাফোর্ডেবল হতেছে না যে পিপল ক্যান ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্ট ইট। সো ওইভাবে এমন না কিছু চক পয়েন্ট রয়েই যায়। বাংলাদেশি হেলথ কেয়ার তো হুম এমনি সবাই জানে যে is প্রচন্ড এক্সপেন্সিভ। ডক্টরসরা 1,500 টাকা 2,000 টাকা ভিজিটিং চার্জ নিচ্ছে, অ্যান্ড দেন দে ডোন্ট ইভেন সি ইউ ফর 2 মিনিটস। হ্যাঁ, 2 থেকে 3 মিনিট। এখানে আরেকটা প্রবলেম আছে আমাদের বাংলাদেশে হেলথ কেয়ারে। হুম তোমার একটা ডক্টর অন্য ডক্টরের দেওয়া টেস্টের রিপোর্ট দেখে না, হুম কখনোই দেখে না। হুম আমি পার্সোনালি এই জিনিসটা এক্সপিরিয়েন্স করছি। আমার এই হুম যে লাস্ট ইয়ার অগাস্টের দিকে আমি অনেক অসুস্থ ছিলাম, টাইফয়েড ছিল। তো একটা হুম ডক্টরের কাছে দেখাচ্ছিলাম, হুম সেই ডক্টরের ওষুধ আমার হইতেছিল না, মোট কথা হুম লাইক। হুম তো হুম আমি ভাবলাম যে তার থেকে হতেছে না, মা বললো যে আচ্ছা আরেকটা ডক্টর আছে তার কাছে যাই। তার কাছে গেলাম, এত মোটা মোটা তোমার এই যে একটা পুরো ফাইল নিয়ে গেছি রিপোর্টের। হুম কিন্তু হুম সে হচ্ছে রিপোর্ট ঠিকই দেখছে, রিপোর্ট কোনো কিন্তু বেশি পুরনো না, 3 থেকে 4 দিন, ম্যাক্সিমাম হুম গেলে 1 উইক, yeah 7 দিন। তারপরও সেম 4টা টেস্ট আমাকে দিছে করতে। তো yeah এখন হচ্ছে because তুমি তুমি বলো বাংলাদেশে কয়জন তোমার এই বারবার এই টেস্টটা করাতে পারবে? And yeah ওইগুলা কিন্তু একদমই because কোনো আর কি so, but চিপ টেস্ট ছিল it's না। not yeah I know, because it's not just because ওই টেস্টটা যে ওর তোমাকে it will help that doctor judge you any better, okay, ওই হুম, টেস্টটা করাতেছে কি একটা রিজনের জন্যই, because the কি বলে the lab ডায়াগনস্টিক testing সেন্টার থেকে তোমার এই যে diagnosis center থেকে কমিশন পায় ওরা, হ্যাঁ, they for every সেটাই। refer back they get commission, and that's how money works. Yeah, Bangladesh healthcare is very money profit centric, very মানে কি বলবো, it's just money making machine. We know that for a fact, if you want to make money, মানে guys, seriously, if you want to make money, go open a hospital, trust me, you'll be a millionaire in like 2-3 years. No denying that. Not just
a hospital, is it can be a clinic, it can be a diagnostic center. Yeah, massive potential for money earning. But you'll not be providing that. You'll be still playing in the same field. Innovation, হুম, you cannot, you need to bring innovation. Innovators are what we need right now, because healthcare এমন লেভেলে রয়ে গেছে, মানে ইজ জাস্ট ফ্ল্যাট লাইন করতেছে গত লাস্ট ফিউ ইয়ার্স ধরে। আই ফিল innovation needs to come into Bangladesh healthcare, because মার্কেট যদি ডিস্টার্ব না হয়, আই নো খুব ক্লিশে হয়ে যায় যে ডিস্টার্ব ওয়ার্ডটা অনেকেই ড্রপ করে টেক ওয়ার্ল্ডে, বাট আসলে জেনুইনলি এই মার্কেট প্লেসটাতে ডিস্ট্রাপশন দরকার। দে নিড টু বি unsettled, যারা people sitting on the top 1%, যারা making decisions in the healthcare field. I'm not pointing at the government, I'm talking about private sector. These people need to be challenged. Che, the way you're doing business, the way you're providing a service, there is no innovation in it. You need to provide better. You need, or you need to make, give space to other people so that they can experiment in this field. Because ওরাও কিন্তু খুব রিস্ট্রিক্টিভ হয়ে যায়, একটা উইয়ার্ড একটা মাফিয়া সেন্ট্রিক বা একটা সিন্ডিকেটের মতন আছে, যেটা they would stop you from innovating in this field, because they'll be like, কেন আমার আমার মার্কেট স্পেস, আমার মোনোপলিতে, why would I want another competitor to come in? Yeah, so that's their mindset, I feel. um so আমাদের Oracle, মার্কেটটা কিন্তু অনেক আরকি আনঅর্গানাইজড আমি বলব যে একজনের সাথে আরেকজনের কোঅপারেশন নাই। স্টিল মার্কেট hmm, কিন্তু হিউজ। লাইক yeah, 2025 এ তুমি দেখছো এই মার্কেট বাংলাদেশে 6 বিলিয়ন এ গিয়ে দাঁড়াবে। 6 বিলিয়ন ইউএস ডলার এ গিয়ে দাঁড়াবে। that's not, sorry, that's not the healthcare, mind you, that's the pharmaceutical. ফার্মাসিউটিক্যাল আমি হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ফার্মাসিউটিক্যাল মার্কেট হেলথ নট কেয়ারে দ্য কিন্তু হেলথকেয়ার। আরো ম্যাসিভ, হ্যাঁ। হ্যাঁ। বাট ফার্মাসি, ওটাইতে যাচ্ছি যে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিজ আর হিউজ ইন বাংলাদেশ। স্কোয়ার হোক, এসকোয়ার হোক, হুম, এসকেএফ হোক, so many companies, yeah. And they're world renowned. They produce brilliant medicine. Yeah. um, Healthcare যদি যতটুক lacking আছে, pharmaceutical companies কিন্তু is not lacking there, at least only in terms of their production and the technology they're using. খুব affordable costed generic medicine provide করতে পারতেছে বাংলাদেশি consumers there. um, and they're pricing it in a pretty good price comparatively. If you think about it, medicines are not as expensive as the doctor's visit. Generally they are not, unless you're really sick and you need to use imported medicine. Imported medicine কিন্তু দিনে দিনে আর একটু কমে যাচ্ছে। আগে used to see that, oh, Indian medicine ভালো বা কিছু একটা, something like that. So there's this tendency towards it. But এখন কিন্তু অনেকটাই you can depend on Bangladeshi medicine for like হুম, day to day a lot of things. Yeah. um, so but আরেকটা একটা blight আছে, যে একটা কালো ধাব্বা in our pharmaceutical market, is that 20%, I think that was reported, হুম, 20% of medicine in Bangladesh, that are used are counterfeit. So this would be the ACE and the NAPAs and the uh, কি বলে স্যালাইন্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন বাংলাদেশ, দে আর কাউন্টারফিট, নকল মেডিসিন। হ্যাঁ। সো ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, 20%, দ্যাটস লাইক, ইফ ইউ একটা মেডিসিনের পাতায় যদি 10টা মেডিসিন থাকে, ওটার মধ্যে 2টা উড বি এ ফেক। সো দ্যাটস দ্য কারেন্ট স্ট্যাটাস অফ দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল। এটা একটা অনেক ম্যাসিভ একটা ইস্যু, দ্য সাপ্লাই চেইনে একটা সমস্যা, আই ফিল। And it's mostly towards the pharmaceutical যে ইগুলি থাকে শপসগুলি, হুম, they are partly না mostly to blame, because ওরা কম প্রাইসে ওটা কিনে সেম ব্র্যান্ডের ওই প্রাইসে, they're making profit out of this. যেটা বললাম যে there's money being made in every step of the way. It's just not like পেঁয়াজ আর আলুতেই syndicate আছে, there is counterfeit medicine or syndicate, of course. ওই যে মাঝখান দিয়ে এত মনে করো হাত বদল হয় মাঝখানে, তোমার কোম্পানি তো ঠিকটাই পাঠায়, বাট হুম, মাঝখানে হাত বদলের সময় না এই যে এই দে তোমার দে দে সুইচ হুম, আউট আ ফিউ, মনে করো একটা বক্স থেকে যদি 24টা থাকে, ওই 24টা পাতার থেকে দুই তিনটা পাতা দে জাস্ট টেক ইট আউট এন্ড জাস্ট পুট দ্য ফেক ওয়ান্স ইন, হুম, লাইক হাউ ফেক মানি যেমনে করে সার্কুলেট হয় বাংলাদেশে, স্পেশালি ডিউরিং ঈদ এন্ড সাইজে ফেস্টিভ্যাল টাইমসে। 1,000 টাকার বান্ডেলে ইউ ফাইন্ড 2 or 3 কাউন্টারফিটস। দ্যাটস মানে অলমোস্ট ইউনিভার্সাল ট্রুথ। যতই মানুষ ডিনাই করুক, ইটস দ্য ট্রুথ। সো that
happens here. But Aroggo is interesting because Aroggo কিন্তু uh, that's মানে ওদের motto is that they want to provide 100% genuine medicine to your doorstep. So if you think about it, they're like the chaldal of medicine. Yeah, so medicine কিন্তু if you think about it, delivery জন্য কিন্তু there are options. Pathao does it, I know for a হুম, fact. Pathao কিন্তু pharmacy তে একটা section আছে, but they partner with local pharmaceutical shops. ওরা generally they don't warehouse it. পাঠাও টং এর মতন বা কিছু একটা না, ওরা নিজেরা warehouse করে বাই মানে they মিডল not ম্যানের মতো যে middleman through হুম, they send it out. So does the other delivery apps as well, if I'm not wrong. হ্যাঁ, and delivery মেডিসিন ডেলিভারি কিন্তু অনেক দিন ধরেই অনেক প্লেয়ার্স ট্রাই করছে, বাট অরগ্গো ইজ ইন্টারেস্টিং ইন আ ওয়ে দ্যাট ওরা যে প্ল্যাটফর্মটা তারা করাইছে, ওদের ওয়েবসাইট হোক, iOS অ্যাপ হোক, অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ হোক, they are using such technology that it is very user friendly and very interesting to navigate through the apps. Because I have personally used it. I have ordered my mom's medicine through Aroggo. So and they delivered it pretty well and pretty fast. So I have no complaints there. But if you think about it, they're so well designed. We just before আমরা এই podcast শুরু করছি, we're just surfing through their website. It's very user friendly and very, it's not like, just medicine delivery moton. It's the website is not designed in such a technical way. It's just ওইভাবেই খুব, they're trying health drinks, they're trying with baby care products. হ্যাঁ, so expand ওইভাবেও করতেছে, it's হুম, just not medicine. So um, vertical যে ইন্টিগ্রেশনটা হয় যে uh, sorry, vertical no horizontal, one of those integrations, so that the similar products যেগুলি হুম, uh, baby products, you can find it in the pharmaceutical shops. You can find Horlicks and all these things also available there. Toothpaste হোক, mouthwash হোক, বাংলাদেশের ফার্মেসি কিন্তু অনেক কিছুই ক্যারি করে। হ্যাঁ, হুম, so they have like opportunities to explore these niches, which they are, I feel. ওদের একটা issue I face is that Orogor delivery are a little slow. I would say that because, but ওটা একটা issue because there's a new startup. They started in 2019. Um, and we'll be talking about their founders soon. But I just want to cover this because একটা নতুন স্টার্টআপের সাপ্লাই চেইন দাঁড় করানো is the biggest challenge, because সাপ্লাই চেইনের এই যে রাইডার্স গুলি হায়ার করা, ডেলিভারি ম্যান, the trucks needed, and all this transportation is a massive cost. হ্যাঁ, ওরা কিন্তু they have, what was the amount they have raised, Zubair? লাস্টে ওরা 1.6 মিলিয়ন 1.3 মিলিয়ন ইউএস ডলার রেজ করে সিড Mm-hmm. ফান্ডিংসে, বাট ওরা Mm-hmm. এঞ্জেল রাউন্ডে $50,000 রেজ করে। Mm-hmm. সেটা হচ্ছে এঞ্জেল রাউন্ডে, অ্যান্ড প্রিসিডে ওরা $200,000 রেজ করে। এই So লেটেস্ট হচ্ছে 1.3 মিলিয়ন ইউএস ডলার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সো দে হ্যাভ রেজড কোয়াইট আ বিট। হ্যাঁ, সো সাপ্লাই চেইনে যেমন শপ আপ, এই যে শপ আপের যে যখন রেজ করলো ওরা সিরিজ সিরিজ এ না বি ফান্ডিং যখন রেজ করলো 75 মিলিয়ন, ওরা কিন্তু ম্যাসিভ, এই ওদের কাজই তো সাপ্লাই চেইনে। হ্যাঁ, বাট দেন এগেন when you think about it, অরগ্গোরও সাপ্লাই চেইন ইজ আ ম্যাসিভ পার্ট অফ দেয়ার ওরা তো সাপ্লাই চেইনকেই ইমপ্রুভ করার জন্য এই মার্কেট প্লেসে ঢুকতেছে। বিকজ হুম, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্রোভাইড 100% জেনুইন মেডিসিন, ওই তোমার নিজের থেকে কিনে নিয়ে আসতে হবে মেডিসিনটা, কোনো মিডলম্যান থ্রুতে যেতে পারবে না। ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য ম্যানুফ্যাকচারার, take the delivery, bring it to your warehouse, and that's how you ensure 100% genuine medicine. হুম, Unless there's no way you can provide that, unless there's being counterfeit or factory level hoods, which I don't feel like they do. They never do that because ওরা এক্সপোর্ট করে মেডিসিন কোনোভাবে, যদি কোনো ইউরোপিয়ান মার্কেটসে বা আফ্রিকান বা ইন্ডিয়ান মার্কেট প্লেসে, এটা তো খুব স্ট্রিক্ট when it comes to medicines. সো রেগুলার টেস্টিং হয়, আর যদি ধরা খায় তাহলে তো শেষ, ওদের ওদের এক্সপোর্টিং। এক্সপোর্টই বন্ধ হয়ে যাবে, আর এটা হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, ওদের which কোম্পানির জন্য which অনেক বড় একটা লস। হ্যাঁ, ওদের রেপুটেশনের লস প্লাস ওদের কিন্তু একটা মার্কেট রেভিনিউ একটা ম্যাসিভ রিস্ক। সো দে উড নো ওয়ে ডু দ্যাট। আই ডোন্ট ফিল ফ্যাক্টরি লেভেলও হয়, এটা হয়ই মিডল ম্যান থ্রুতে। সো ওইভাবেই অরগ্গরও কিন্তু ম্যাসিভ একটা টেকনোলজি, ওদের অ্যাপ ওয়েবসাইট ইজ নট আ
not the hardest thing to develop. Huh? Anyone can develop it. But Aroggo is interesting because Aroggo is also developing a supply chain that ensures যেমন ব্লকচেন করে না মানুষ যে এই থেকে পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি কিভাবে যাচ্ছে, you can track it. So হুম, they're not using blockchain, or even if you do, I am not aware of it, but they're ensuring point A থেকে point B তে কোনোভাবেই there is no counterfeiters going into through their trucks. So supply হুম, chain is a massive part um, of their um, investment. Basically, investment or massive costly supply chain is there. But as a new startup, $1.3 million, it's not a small amount. It's pretty big amounts. But আমি যখন অর্ডার করলাম ফ্রম বসুন্ধরা, বেসিক্যালি অর্ডারটা প্লেস হলো মালিবাগে। I understand Malibag is the middle point. ঢাকা সিটি সব জায়গায় কভার করতে পারবে। Maybe that's why they chose that position. বাট আমার জন্য যেটা হার্ড হয়েছে যে দ্যাটস বেসিকলি ঢাকার সাউথ পড়ে। Um, এখন এই ডিউরিং দিস ট্রাফিক পিরিয়ড ওরা এখানে আসতে আসতে ইটস ডিলেড। মেডিসিন কিন্তু ইটস নট লাইক ফুড ডেলিভারির মতনই ফাস্ট হওয়া উচিত অ্যাটলিস্ট। বাট ওই লেভেলে যেতে গেলে ওদের তো ওই ইউনো চাল ডালই কিন্তু আগে তো 2-3 দিন আগে অর্ডার দিতে হতো, তারপর আসতো। এখন তো চাল ডাল ক্যান ডেলিভার উইদিন লাইক অ্যান আওয়ার অর সো। সো ওই লেভেল অফ মানে টাইম, লিড টাইমটা যদি রিডিউস করতে চায় ওদের তো ইনভেস্টমেন্ট আরো প্রচন্ড অ্যামাউন্ট করতে হবে, which I know for the fact that ওদের ফিউচার প্ল্যানে আছে অফকোর্স, বাট এখন মেবি ইটস নট পসিবল। But if you think about it, like my mom needed a medicine emergency. মেডিসিন মানুষ কখন কিনে? কিনা মানে শেষ হওয়ার আগে কিনে না, শেষ হয়ে যায় এন্ড দেন লাইক ও ক্র্যাপ ভুলে গেছি, সো হুম, কিনতে হবে ইমিডিয়েটলি। হ্যাঁ, অর্ডারটা দিছি, অর্ডারটা আসছে 2-3 দিন পর। সো মাই মম ওয়াজ প্রেইং, শি মিস দ্য ডেলিভারি। ডেলিভারি ম্যান টেক্সট করছে দেখে নেই, ইট হ্যাপেন্স উইথ ওল্ড পিপল শি ইজ লাইক ও 2-3 দিন আগে ডেলিভারি দিছে, আসে নাই কেন? সো আমি মেসেজ চেক করে দেখি ও মানে কল দিছে এন্ড দেন ধরা হয় নাই এন্ড দেন টেক্সটও করছিল। সো কল দ্য গাই, আমি লাইক ভাই আপনি কি ফেরত আসতে পারবেন? এখন হি ইজ লাইক সরি পসিবল না তো, এটা তো কালকেই পসিবল। সো দ্যাটস দ্য ওয়ে ইট ইজ। যেমন এন্ড দেন দ্য ইভেনচুয়ালি আমার আই হ্যাড টু গো টু আ মেডিসিন শপ, তাও ওই ওষুধটা নাই, আরেক মেডিসিন শপে যেতে হয়েছে। সো এই সাপ্লাই চেনে দের ইজ এ ইস্যু বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল ইতে, and other supply chain issues. Hopefully they would fix it by opening a new warehouse that covers the city in a better way. But a delivery lead time to খুব একটা important thing for medicine. I feel like it needs to be shorter so that they can cover these deliveries faster. আর এছাড়াও due to being having my at them having at least one warehouse that is in the middle of the city, it deliveries গুলি মানে it becomes slow. If you live in Malibu or somewhere like nearby the warehouse, you get the delivery fast. But um, that's one issue that I faced with Aroggo. But anyways, let's talk about তো আমি কিছু একটা জিনিস এড করতে চাই। তুমি যে হ্যাঁ হ্যাঁ শুধু আরোগ্যর কথা বললে সেটাই না, তোমার এই যে ডেলিভারির সময়ের একদম লাস্ট মোমেন্টে ম্যাক্সিমাম তোমার ই-কমার্স সাইটে এরকম হয় যে হুম, ডেলিভারি ম্যান তোমাকে একবার কল দিবে, তুমি যে ফোন না ধরো সে গায়েব, সে নাই। তো দোষ কার? দোষ হচ্ছে আমার। তো আমার হ্যাঁ এই এই সেম সমস্যা আমার অনেকগুলো ই-কমার্স সাইটে আমি অর্ডার দিয়েছিলাম, দেন থাকে না যে ফোন সাইলেন্টে থাকে বা ফোন অন্য রুমে, ফোন ধরতে পারি নাই। তো হুম সাপ্লাই চেন আর এই যে তুমি যেটা বললা যে ডেলিভারিতে আমাদের হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম গুলাতে, যে হুম প্রপারলি তুমি ডেলিভারিটা পাবা না। আর আরো yeah আমি জাস্ট একটা মানে ফুড পান্ডা, ফুড পান্ডা মার্ট, হুম যেটা পান্ডা মার্ট আর হুম চালটাদের থেকে হচ্ছে মনে করো সবচেয়ে ফাস্টেস্ট ডেলিভারি পাই। আমি রিয়ারলি হচ্ছে হুম তোমার ওদের থেকে ডিলে পাই। কিন্তু ওদের হুম ওদের একটাই কারণ ওরা কেন ফাস্ট দিতে পারে, ওরা সব জায়গায় কম বেশি ওদের ওয়্যার হাউস আছে, হাব আছে, ওদের হুম এগুলো কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু হুম হুম আরোগ্য আরোগ্য এত ভালো ভালো ইনভেস্টমেন্ট পাচ্ছে, এই যে $1.3 মিলিয়ন কিন্তু হিউজ। হুম হুম ওরা চাইলে কিন্তু এটাকে আর কি ওয়াইজলি ইনভেস্ট করতে পারে, ওদের লাইক সাপ্লাই চেইনটা একটু এক্সপ্যান্ড করতে। ট্রু। তুমি যেটা এটা বললা। আসতেছে। আই ফিল লাইক আমরা ওই লেভেলে যদি কেউ সাথে কথা বলতে পারতাম, আই থিঙ্ক দে উড হ্যাভ এক্সপ্লেইন দেয়ার
plan better. হুম, When we cover these startups, অনেক কিছু fill in the blanks করতে হয়, which is maybe not fair to them, but then again, we are a কি বলে, new podcast. We cannot expect them to come sit with us and have a conversation. Or if anybody in Aroggo is listening to us, please do drop by. No problem. Okay, we are always hoping to talk. বাট এছাড়াও সাপ্লাই চেইনে তো যেটা বললাম, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, যেটা আমার মনে হচ্ছে যে এত বড় সিড ফান্ডিং পাইছে, অফকোর্স সাপ্লাই হুম, চেইন ডেভেলপ করবে, দে নিড টু গেট rent out a few more warehouses in the city, cover it better, expand into other cities as well, because medicine তো ঢাকাই সবকিছু না। ঢাকা, I হুম, know, 2 কোটি plus population every day, it's expanding even more. Dhaka city cover kora mane you have a massive revenue source, and a steady revenue source, but you still need to cover the other metropolitan areas, at least Sylhet, Chittagong, Rajshahi, Khulna. A world, nationwide, it needs to be a better coverage, so that ওদের কিন্তু competitors বলতে zero. হ্যাঁ, যারা মানে মার্কেটে আসছে কেউই তোমার এত মনে করো এত দূর কেউই আসেনি। ওই এই লেভেলে ওরা কিন্তু করতে পারতেছে না, হুম, ওরা যেটা লেভেলে করতে পারতেছে। সো ওরা এখনই টাইম, ওদের বেসিক্যালি দে নিড টু বি লাইক 2x স্পিডে কাজ করা উচিত ওদের, টু কভার মোর ground, cover more market share, so that they can be a force to be reckoned with. যেমন চাল ডালের সাথে না, I don't think anybody can compete right now, right? না, প্রিয় মার্ট ট্রাই করলেও পারবেন না, অথবা ট্রাই করেও পারতেছে না, অথবা ইজ ব্যাকড বাই প্রাণ আরএফএল গ্রুপ। ওরা যদি পারে না, তাহলে তো you have to think about সেই। that. So এখন is the golden time for Aroggo, so এখন go ওরা গ্রো ahead, করতে full পারে, steam ahead. মার্কেটটা পুরাই হচ্ছে ওদের। বিকজ ওরা নিজেদের একটা মার্কেট হুম ক্রিয়েট করে নিছে। অন্য হুম কেউই হুম তোমার নিজেদের মার্কেটটা ক্রিয়েট করতে পারেনি, নিজেদের কনজিউমার ক্রিয়েট করতে পারেনি। ওদের প্রথম হুম দিক থেকে যে আমি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখলাম, ওদের মনে হয় হুম 55% হচ্ছে আর কি বারবার তোমার আরোগ্য ইউজ করে যাচ্ছে, হুম 55% হুম তোমার কনজিউমার্স। হুম স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে তো লাইক অনেক স্ট্রং, যে তুমি হুম ধরো এই যে 50,000 করলা, এই যে কাস্টমারকে সার্ভিস দিলা, 25,000 তোমার বারবার তোমার নিচ্ছে। এখন হুম ওরা ওরা যদি আর কি এখন হচ্ছে ওদের আর কি প্রপার টাইম গ্রো করার। হুম and they are growing, 60% month on month growth হুম, হচ্ছে ওদের user base এ, যেটা ওদের according to their statistics. So that's interesting because they are, যারা কিন্তু এই যে মার্কেট যারা নিজেরা ডেভেলপ করে, কিন্তু they have this কি বলে upper hand. They are making their own market, so they are setting the terms. ওরা যে terms set হুম, করবে, that's the market. It's exactly like how Grameenphone dealt with the market, right? They market ওরা build করছে, it's what we see right now. So Orgo, like, they are doing great, and they should be doing even more better uh, in terms of their service. এছাড়াও, I'd just like to talk about the four founders, uh, Aroggo. So let's talk about Rosina Mozumdar. So she's the CEO and co-founder. She has a background in banking, and she was editor in a magazine as well. She's based in the UK. So is the CFO as well. So they have four co-founders in total. The CEO and the CFO are based, and they are UK based. I don't know if they live in UK. They probably don't. They probably are here, but they had the education there. They had most of their work life was there, and Duijon is based here. Um, so that's interesting because কি বলে, ইউকে and বাংলাদেশের একটা খুব একটা good combination, good team that they have built. Um, Rosina Uzumdar has worked in Lloyd and other very impressive institutions. So I feel like they're in good hands with their management, because local, uh, however much you work in like international institutions like Lloyd's and whatnot, Bangladeshi market বোঝার জন্য you need a Bangladeshi mindset, হুম, Bangladeshi businessman, a Bangladeshi entrepreneur, যারা they know how the Bangladeshi market works,
how the Bangladeshi consumer works. They might have that global perspective, but they made sure that they have that local perspective as well, because দোনোটাই ভালো একটা combination they have built, and I feel like their management structure is brilliantly planned, I feel, and they can go a very long way. Compared to, like, when you think about it, Chaldalo kintu CTO kintu is Indian guy based in the US. So when you're building যেমন এইসব startups at a seed level, global perspective থাকা important, because হুম, eventually যখন expand করবা তখন যদি কেউ নতুন আনা হয়, মিশম্যাশ হতে পারে, এইচআর এর ইস্যুস হতে পারে, বিকজ কালচার বুঝতেই তো টাইম লেগেছে। সো এই ইনিশিয়াল পিরিয়ড থেকেই যদি, ইফ ইউ হ্যাভ সামবডি who has that global perspective, who has, and you have a team, a very strong local team as well, um, you have potential to grow in this country and beyond. Because Aroggo, Argo Kintu is the sole, of course, the sole player right now in health tech, at least in the pharmaceutical part of health tech in হুম। Bangladesh. But India tech into huge companies আছে, apps আছে that are doing much better than Argo, because the funding are massive. They have TV ads, if I'm not wrong. Can't remember correctly the app, but I saw this ad on TV. They other medicine delivery say massive discount say on every prescription. Um, they're ensuring the prescription দিয়েই মেডিসিন দিচ্ছে, because a lot of medicine আছে না যেটা you cannot actually give without prescription. So ওই প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করলেই you can get the medicine back, যেটা Orgo করে. um, they have a section when you order that you can upload the prescription as well, but it's not mandatory, because বাংলাদেশে তো, বাংলাদেশ অসুস্থ হলে ডাক্তার কাছে যায় না, ফার্স্ট প্লেস দে গো টু ইজ আ ফার্মাসিউটিক্যাল শপ, কি ওষুধ খেলে ঠিক হয়ে যাবো। So that is happening as well, but I feel like ওদের এই রেগুলেটরি জিনিসপত্রগুলি একটু টাইটার করা উচিত, বিকজ কখন না কখন কে না কে কেস করে আসে। So you have to be clear on this legal matter, that they are supplying, uh, you're following the laws and still supplying to the consumers. Bangladeshi consumers are, um, are pretty lax on the legal issues. আমরা খুব ইজিলি এই যে কি বলে ঘুমের ওষুধ abuse আছে বাংলাদেশে. A lot of medicines are being abused, like um, যেগুলি anti anxiety pills বা ডিপ্রেশনের যে pills গুলি, people যাদের নাইও তাও খাচ্ছে, because they have other properties. Um, you know they have like drug like properties, narcotic properties. So এই জিনিসপত্রগুলি কিন্তু অত strongly Bangladesh is not being regulated. যাও করতেছে is just at a small level, but this needs to be better covered. And এটা is not just Aroggoর একটা issue, it's a issue throughout the marketplace of pharmaceutical যে stronghold আছে, like যেমন morphine is a very regulated একটা medicine. It is a medicine, but এটা কিন্তু হুম। abuse এর খুব একটা massive opportunity আছে. So বাংলাদেশি গভর্নমেন্ট খুব একটা সিলেক্টিভ কয়েকটা um, কি বলে pharmaceutical shops দের এই লাইসেন্সটা দিয়ে থাকে, because you need to get a narcotics license and all these things. um, so Oroggo, if they want to work in a field that is very legal and all these things are being covered, they need to make sure that এগুলি these checkpoints they are being done, যে at least যদি ফোনেও যদি the prescriptionটা না থাকে, when they're being delivered they can show it to the কি বলে to the medicine guy, and he can take a picture to verify that there's a prescription and this person has requirement to take this medicine. So এইসব issuesগুলি needs to be better covered or a good জন্য I feel. What do you think? বাট এটা আমার মনে হয় যে আরোগ্যের জন্য একটু টাফ হয়ে যাবে, যে হ্যাঁ, বিকজ এই গ্রোথে তো জিনিসগুলো এত সেন্সিটিভ। লাইক হুম, তুমি কিন্তু তোমার কনজিউমারকে ইনসাইড আউট চিনবা না, তুমি পুরাটা জিনিস অনলাইনে হুম, করতেছো। কারণ ধরো কারো ওই যে মরফিন লাইক কোনো আর কি মেডিসিন লাগলো, তো হুম, আমি হচ্ছে ধরো আমি সিইও হয়ে যদি আমি এগুলা আমি কেমনে বুঝবো যে আমার কাস্টমারের মধ্যে কি চলতেছে?
তো আমার মনে হয় True. যে এটার সাথে গভর্নমেন্টের সাথে তাদের একটু, ওরা যদি লাইসেন্স নিতেও যায়, গভর্নমেন্টের সাথে ভালো একটা কনফ্লিক্ট হবে যে তোমাদের তো অনলাইনে ডিরেক্টলি কিছু হইতেছে না, তোমাদের যদি একটা লাইক ফেক প্রেসক্রিপশন ধরায় দেয় এই হুম মেডিসিনসে, তোমরা তো দিয়ে দিবা। তো আমার মনে হ্যাঁ হয় যে এখন ওই লাইক ওই জায়গাটুকুতে যাওয়া ওদের জন্য ইজ লাইক নট আ গুড ওয়াইজ ডিফিকাল্ট চয়েস। ডিফিকাল্ট হুম মানে ওদের আরো business নাম wise খারাপ it's not a হবে। good হ্যাঁ হ্যাঁ business wise it's not a good choice but I don't know if they'll be developing these sort of medicine anyways এগুলি হুম। তো আর এত ম্যাসিভ সেলার না ওরা বেচবে কি মাথা ব্যথার ওষুধ বা জ্বরের ওষুধ ঠান্ডার ওষুধ এগুলি তো ম্যাসিভ সেলার রাইট মানে that's how you bank business ওদের টার্গেটে um, হচ্ছে একদম লোকাল মার্কেট, আর লোকাল মার্কেটে হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলাই বেশি চলে, আর একদম যেমন কমপ্লেক্স বা ওরা অনেক একটা ওরা বেশি। একটা হুম। ওরা একটা ইনশিওর করে যেমন বাংলাদেশে কিন্তু অনেক জায়গায় এই যে ফ্রিজে যে ওষুধগুলি রাখতে হয় ওরা কিন্তু রাখে না রাইট টেম্পারেচার রাখে না সো এই সাপ্লাই চেনে যেটা ইস্যুটা বললাম যে ওরা কিন্তু আবার ইনশিওর করতেছে ইনসুলিন কিন্তু একটা সার্টেন টেম্পারেচারে ডেলিভার করতে হয় হ্যাঁ হুম। ওই ইনসুলিন যখন সব থেকে কিনে নিয়ে আসো তখন তুমি বাইরে গরমের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতেছো দ্যাট ইনসুলিনের রিয়াক্টিভ মানে মেডিসিনের যে পাওয়ারটা ইট এফেক্টস বিকজ টেম্পারেচার ইট নিডস টু বি টেম্পারেচার কন্ট্রোল সো ওরা যখন হুম। ইনসুলিন ডেলিভার করে ওরা কিন্তু আবার ওই যে কোল্ড বক্সে করতেছে বিকজ হ্যাঁ। it needs to be maintained you need to temperature অনেক মেডিসিন আছে না টেম্পারেচার মেনটেন করতে হয় ভ্যাকসিনের হয় lot of things so they need to be aware of these things I think they're doing this but in the wider market অনেক consumers are not also aware যে মেডিসিন কিন্তু অনেক অনেক মেডিসিন বাংলাদেশে কিন্তু অনেক মেডিসিনই কোল্ড স্টোরেজে রাখে না এই শেলফ যেগুলি যে রাখে দেয় এসি অনেক তো অনেকগুলি ফার্মেসিতে তো এসি নাই বড় হুম। ফার্মেসি ছাড়া হ্যাঁ এসি ছাড়া থাকে এই হিউমিডিটিতে বিকজ হিউমিডিটিও মেনটেন করতে হয় হিউমিডিটির you need a humidity meter in the you need to see ভালো এয়ার সার্কুলেশন হতেছে কি ডাইরেক্ট সানলাইটে কিন্তু অনেক মেডিসিন রাখা যায় না হ্যাঁ। হ্যাঁ সো এমন অনেক কিছু জিনিস আছে যেগুলি বাংলাদেশের লোকাল ফার্মেসিস আর নট এনশিওরিং আর যদি কাউন্টারফিট তো ইস্যু আছেই এই টেম্পারেচার নিয়েও কিন্তু ম্যাসিভ ইস্যুস আছে which I feel like Aroggo is like ওই ইনোভেশনটা they have that capacity at least um, to ensure because supply chain is everything um, counterfeit ঠিক আছে তুমি you're ensuring you're not providing counterfeit medicine but are you providing the consumers with effective medicine because ওই effectivenessটা তো থাকতে হবে রাইট হুম। সো ইনসুলিনের ব্যাপারে যেটা দেখলাম দে কোল্ড বক্সে ই করে অনেক মেডিসিন আছে আই এম প্রিটি শিওর দে প্রোভাইড থ্রু দিস থিং but there is always room for improvement and তো আমার আমার মনে হচ্ছে যে আরোগ্য জিনিসটা অনেক প্রপারলি হ্যান্ডেল করতে পারবে, বিকজ আরোগ্য হচ্ছে দেশের ফার্স্ট ফার্মাটেক বা হেলথ টেক যারা mhm, হচ্ছে ভিসিজ এর কাছে আর কি ভিসিজ এর চোখে পড়ছে ব্যাপারটা। true yes But আমি আমি একটা জিনিস অ্যাড করি, ওরা যে প্রিসি 200 কে উঠালো, ওই হুম প্রিসিডে উঠেছে হচ্ছে তোমার এপিক এঞ্জেলস এর থেকে। তো এপিক হুম এঞ্জেলস এর একজন ফাউন্ডার মাইকেল হুম ডোয়ার, আমি হুম জানি না প্রোনাউন্সিয়েশনটা কারেক্ট কিনা, বাট সে একটা হ্যাঁ জিনিস বলছে। সে হুম বলছে বাংলাদেশ হ্যাজ আ হিউজ মার্কেট অ্যান্ড স্টিল overlooked by many investors. I হুম invested in Aroggo as everyone should have access to authentic medication. হুম Aroggo does exactly that in a tech-enabled way. তো হুম ওর প্রথম দুইটা ওয়ার্ড, হুম বাংলাদেশ হ্যাজ আ হিউজ ওয়েট কোথায় স্ক্রিপ্ট হয়ে গেছে, বাংলাদেশ হ্যাজ আ হিউজ huge মার্কেট market স্টিল ওভারলুকড বাই মেনি ইনভেস্টার্স। হ্যাঁ তোমার কি মনে হয় যে কেন এত ওভারলুকড হচ্ছে? এটা কি আমাদের এ- এন্টারপ্রেনিয়রদের দোষ? এটা 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 তো because I mean remember we covered one of the startups I'm not sure কোন episode but we did say that বাংলাদেশে ease of business যেটা হ্যাঁ বাংলাদেশে easily মানে ease of business ও নাই বাংলাদেশে is not a easy country to invest in হুম। অনেক রেগুলেটরি অনেক চোক হোলস আছে চোক পয়েন্টস যেটার জন্য অনেক ইনভেস্টার্স আর নট ইন্টারেস্টেড ইন ইনভেস্টিং ইন বাংলাদেশ হ্যাঁ আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকস থেকে অনেক রুলস রেগুলেশনস আছে যেটার জন্য অনেক পারমিশনস নিতে হয় ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গা থেকে নিতে হয় কমার্স মিনিস্ট্রি থেকে নাও ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি থেকে নাও হোম মিনিস্ট্রি থেকে নাও hundreds of
ছোট ছোট অনেক রেগুলেটরি বোর্ডস থেকে না পারমিশন নিয়ে অনেক ইস্যুস। অ্যান্ড ইটস নট জাস্ট ফরেন ইনভেস্টার্স, লোকালি তো 10-12টা, just even before you start operations, even before you start earning money, you need to get 12 or 13 licenses to just open a business. I'm not talking like small, like um, restaurants or something like that. I'm talking about like factories, small scale factories. Monaco, like you opening a spice factory. So হুম। you're going to be ছোট ছোট spice BSTR license now 1 বছর লাগে। না না ওইসব কিন্তু আছে। কিন্তু দেখো, হ্যাঁ। আমি যে ব্যাপারটা পয়েন্ট করতে চাচ্ছিলাম, আরোগ্যর হুম, আগে কিন্তু ১০-১২টার উপর তোমার এই হেলথ টেক, তোমার জাস্ট মেডিসিন সাপ্লাইস এসে গেছে মার্কেটে। এখনো আছে। বাট তারা কিন্তু কখনো হুম, কোনো হুম, ভিসির কাছে অ্যাপ্রোচ করতে পারেনি, হয়তোবা করছে, তারা ফান্ডিং পায়নি। আমি সেদিক থেকে বলতেছি যে একটা ভিসি যদি বলে যে তারা এই একটা ফার্মাটেকে ইনভেস্ট করতে ইন্টারেস্টেড, কারণ ওরা যে ভিশনটা দেখাইছে যে 100% অথেন্টিক মেডিকেশন তারা প্রোভাইড করবে। আমার মনে হচ্ছে যে এইদিকে তোমার ল্যাকিংসটা থাকতেছে অন্যান্য বাকি তোমার হেলথ ইগুলার, যে হেলথ টেক হুম। কোম্পানিগুলার মধ্যে। বাংলাদেশে কিন্তু জাস্ট একটাই আমি হেলথ টেক দেখলাম যারা ফান্ডিংস উঠাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা আরেকটা, এখন জাস্ট রিয়েলাইজ দিস, আরেকটা ম্যাসিভ ইম্পর্টেন্ট কি জানো, ইজ দ্যাট ইটস ইম্পর্টেন্ট হাউ ডু ইউ ওয়ান্ট টু টেল দ্য স্টোরি, বিকজ হুম, ভিসিসদের কাছে কেমনে ইনভেস্ট করো উইথ এ বিজনেস প্ল্যান, উইথ এ পিচ, রাইট? ওই হুম, পিচটা যদি না ঠিক থাকে, ইফ ইটস নট রিফাইন্ড এনাফ, এতক্ষণ এত, ইউ ক্যান ওপেন আ বিজনেস, ইউ ক্যান ওপেন আ অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের জন্য ইটস ভেরি ইজি ইন বাংলাদেশ, বাট এই স্টোরিটা যদি না বলতে পারো, হ্যাঁ, উইথ অল দ্য ডেটা দ্যাট ইউ অ্যাকোয়ার্ড থ্রু মেকিং দ্য বিজনেস অ্যান্ড হোয়াট নট, and improving on providing them like analytics, বাংলাদেশের there is scope for growth. And I feel like যেটা বললাম, ওরা এমন একটা স্ট্রং একটা ম্যানেজমেন্ট টিম বিল্ড করতে পারছে, এই যে গ্লোবাল পার্সপেক্টিভটা খুব ইম্পর্টেন্ট when it comes to VCs. You and I can open any startup at this point, but we would need to have somebody who knows the ins and outs of VCs, because uh, Rosina has worked in like যেটা বললাম global Lloyd's এ কাজ করছে, very big institutions. So did the CFO as well. So they know that how to approach the VCs, how, because they worked in bank. Lloyd is one of the biggest banks in the world, so they know how to approach money, and eventually you're asking money from these VCs. So you need to have that skill set to tell this story, because ওই দুজন is a very good addition to the team, and they know exactly how to pitch. So I feel like that's their plus point, because that's হুম, how they were able to pull in $1 million plus for seed funding. Because seed funding আগে তো মানে 50,000 টাকাও মানে you could not raise, $50,000, হুম, it's very hard for these small scale investors, but small scale startups. But when it comes to our goal, like they had made it possible, it is due to the fact that they have effective storytellers, ওদের স্টোরিটা বলতে পারছে, ওদের এই গ্রোথ এর অ্যানালিটিক্স গুলো দেখাতে পারছে, and that ওরা যেই স্পেসে আছে, it's unchallenged, because they are making that market. Similar to চালডাল গড এই যে প্রিসিড ফান্ড কিন্তু ওরাও পাইছে। হুম, It is due to the fact that they had effective storytellers. um, I am saying storyteller because they are storytellers, because pitch তো is not just আমি এটা বানাইছি, আমার এত টাকা দেন, this it's not Shark Tank. You need to be able to tell a story, because Bangladesh is a developing country. আমাদের economic rise, from the from after the war, has been phenomenal. So it is important to know, important to tell these stories very clearly. আমাদের স্টোরি টেলিং এর সমস্যা আছে, এবং when it comes to businesses. So এই স্কিল সেটটা I feel like এটা একটা upper hand Aroggo has over other startups, because they know how to tell their story, and they made it possible. So
I think they were successful in that manner at least. হুম, Yeah. HRO, I feel like although we have through our secondary research, আমরা কোনো future plan বা expansion এর কিছু দেখি নাই, but আমার কিন্তু I see like a lot of potential. uh, Argo can ওদের কিন্তু অনেক কিছুই they can uh, কি বলে provide sensitive medicine যেটা বললাম, হ্যাঁ, and all these things, even providing directly to the hospitals, because hospital যে ফার্মেসি গুলি মেডিসিন গুলি যে আসে, এখানেও কিন্তু ইস্যুস আছে। মেবি এভারকেয়ার অ্যান্ড ইউনাইটেড ক্যান এনশোর কি বলে the supply their supply chain, but when it comes to small scale বা governments government based যারা হসপিটালস গুলি, এইসবের সাথে যদি পার্টনারশিপ করতে পারে, I feel like there's a good business opportunity for them. There's also like a lot of already doing, but in a bigger way they can cover the baby formula যেগুলি আছে, and then other healthcare issues. ওরা কিন্তু physical একটা কি বলে, I haven't seen it, I don't know if you have, physical যে ইগুলি, যে ছোট ছোট booths in like shopping malls and places where a lot of people are, হ্যাঁ, like tonic যেটা করতো, uh, thank you Baizid, I think he mentioned regarding tonic. So tonic বেসিক্যালি কিন্তু আগে রাস্তায় রাস্তায় এই যে টনিকের সাবস্ক্রিপশনের জন্য ডাউনলোড করেন অ্যান্ড হোয়াট নট, হ্যাঁ, সো এগুলি হুম, কিন্তু করতো। সো এগুলি ইজ ইম্পর্টেন্ট, অ্যাটলিস্ট সিটি লেভেলে না হলেও they need to be doing this in the suburban areas, Naranganj, Gazipur, Tongi, surrounding areas in Dhaka, where eventually they would be covering, they can cover through their supply chain. So it's important for them to increase their কি বলে brand name and at least recognition that সবাই জানে এই নামটা. So I think that's important, and if they must have like phenomenal future plans, um, because health tech is just a rising story right now. খুব কম প্লেয়ার্সই আছে, it's basically in the startup field, because it's not a very hot যেটা বললাম হট কেকের মতন কিছু না, এটা খুব একটা ওয়েল থট আউট কি বলে ইনিশিয়েটিভ নিয়েই ঢুকতে হয় এই মার্কেটে, বিকজ ইটস নট আ ইজি মার্কেট। অনেক চ্যালেঞ্জার্স আছে, ট্রেডিশনাল প্লেয়ার্সরা would not easily let you come into this marketplace. So it's interesting that Argo has made this possible, হুম। work with, of course, they are definitely working with the manufacturers, all the big ones that we have in Bangladesh. So um, that's great for them actually, and I feel like they have massive potential because market যখন ওরাই বানায় নিছে, so হুম, uh, it's just it's a matter of time that they are a success story as big as Chaldal right now. So I see that potential definitely. Mark my words, they're going to go there unless they have some massive flaw in their business strategy. এতক্ষণ মানে যা রিসার্চ করে দেখলাম, I don't think so. um, আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে যতগুলাই তোমার মনে করো মার্কেটে ফার্স্টে ঢুকে বিজনেস স্টার্ট করছে, হুম, সবাই কিন্তু ভালো গ্রো করতে পারছে। হুম, বিকাশকে দেখো, তোমার মোবাইল ব্যাংকিং এ সবার আগে ঢুকছে, এন্ড আজ পর্যন্ত তারা হচ্ছে যত ইনোভেটিভ, মানে মোবাইল ব্যাংকে যত ইনোভেশনস আছে তারাই প্রোভাইড করছে, আর বাকিরা তারা জাস্ট বিকাশের থেকে ইন্সপিরেশন নিতেছে। এন্ড হুম, চালডারও কিন্তু সেম, চালডারের আগে কিন্তু এই মার্কেটে হয়তোবা ছিল, হুম, বাট ওরা কিন্তু কখনো এক্সপ্যান্ড করতে পারে নাই, কখনো আর কি লাইমলাইটে আসতে পারে নাই। বাট হুম, চালডার নিজের একটা মার্কেট ক্রিয়েট করে ওরা কিন্তু এখনো আর কি কি বলবো রাজত্ব করে যাচ্ছে। তো আমার হুম, মনে হয় যে আরোগ্যর ক্ষেত্রেও ওই রকম একটা পসিবিলিটি আছে, অনেক ভালো একটা পসিবিলিটি আছে, কারণ ওদের ম্যানেজমেন্ট টিমটা আমার মনে হয় যে ওয়ান অফ দি বেস্ট টিমস। হুম, ডেফিনেটলি যেটা হুম। বললাম আর কি, ইটস লাইক আ ড্রিম টিম বেসিকলি বানাইছে। সো huge props to them. I think they have massive potential. With that, I think we'd like to end our episode. We are closing into আমাদের both মানে দোনোদেরই set a deadline. So thank you everybody for listening today. It was an interesting conversation we had regarding health tech. Um,
So, just like to throw out this to anybody who's listening right now or who does listen later on. If you do have any ideas for us to cover certain market, certain startup that you feel like we haven't covered yet, we'd be happy to hear from you. Please drop us a message on our Instagram or our Facebook. Give us a like and subscribe to our YouTube channel. It'll help us greatly. Um, and thank you for listening. Uh, it was fun, and we'll be back, Inshallah, next week. inshallah, next week. You know, with a interesting episode. Hmm. That much I can say. It would be interesting, definitely. So Thank yeah, you good. guys for tuning in. Yeah. All right. Good night, guys. Good night, sleep tight.